Сейчас я хочу представить вам особенную гостью, которая приехала к нам из Соединенных Штатов Америки. Она прекрасная жена и мама 3 детей. Старший национальный лидер Лисы Мэдсон начала бизнес Мэри Кей в октябре 1986 года, а в мае 1988 года дебютировала в статусе лидера бизнес-группы. В 2000 году она дебютировала как национальный лидер. Лиса Мэдсон входила в число 10 лучших лидеров США 9 раз. Из них 7 раз становилась лидером номер 1 в США. Ее бизнес-группа, я думаю, что стоит аплодировать после каждой фразы, потому что это один из лучших лидеров Америки. Ее бизнес-группа поднялась на самый высокий уровень, достигнув ежегодного объема заказов $2 миллиона. И раскрою вам секрет, вчера Лиса говорила о том, что она 3 раза, ее бизнес-группа была на уровне $2 миллионов и выше. И только 1/4 раз им не хватило $10 тысяч для того, чтобы достичь планки $2 миллиона. Это супер результат, это огромные заслуги Лисы и ее команды. Став национальным лидером, Лиса 17 раз входила во внутренний круг и 13 раз в число 10 лучших национальных лидеров страны. Самое высокое ежемесячное комиссионное вознаграждение Лисы превысило $92 тысячи. Она мультимиллионер Мэри Кей. Общая сумма ее комиссионного вознаграждения превысила $12 миллионов. Встречайте, старший национальный лидер из США Лиса Мэдсон. Доброе утро всем. I feel honored to speak to all of you today. Для меня большая честь выступать сегодня для вас. And happy 25th anniversary, Mary Kay, Russia. Поздравляю Мэри Кей Россию с 25-летним юбилеем. Despite our differences in language and culture, we share many things in common. Most importantly, the love we have for our Mary Kay businesses and the desire to enrich women's lives around the world. Несмотря на наши с вами языковые и культурные различия, многие вещи нас объединяют. В особенности любовь к Мэри Кей и желание улучшать жизнь женщин во всем мире. I joined Mary Kay 32 years ago when I was 26 years old. I had dropped out of college twice and had no business experience of any kind. Я присоединилась к Мэри Кей 32 года назад, когда мне было 26 лет. К тому времени я дважды оставляла учебу в колледже и не имела совершенно никакого опыта в бизнесе. My husband was a school teacher and didn't make a lot of money. I worked as a secretary and had a second job as a cashier at a farm store. We had 2 small children and we could barely afford to buy them Christmas presents. Мой муж был школьным учителем с маленькой зарплатой. Я работала секретарем и подрабатывала кассиром в фермерском магазине. У нас было 2 маленьких детей, и мы едва могли позволить себе купить им подарки на Рождество. One day, I was at a print shop making copies for my boss when a pink car pulled into the parking lot. The woman got out of her car and she entered the shop. She looked at me and she smiled, and after I smiled back at her, she said, "You'd be really great doing what I do." Однажды, когда я зашла в типографию, чтобы сделать ксерокопии по просьбе начальника, я увидела розовый автомобиль, который заехал на парковку. Из него вышла женщина и зашла в типографию. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Я улыбнулась ей в ответ, и она сказала: "Вы бы тоже так могли." I said to her, "Oh, no thank you,
But I do know who you are. She said, you do? Я сказала: «О нет, ну что вы, ну я вас знаю». Она спросила: «Правда?» I said, yes. I said, you're my Mary Kay beauty consultant. She said, I am? I bought so little makeup from her that she didn't even know who I was. Я ответила: «Да, вы мой консультант по красоте, Мэри Кей». Она сказала: «Серьезно?» Я приобретала у нее так мало косметики, что она даже не помнила меня. A couple weeks later, I called her to order some products. That's when she said the words that changed my life. She said, could I please come over and talk to you for 1 hour? I reluctantly agreed, and 2 days later, she drove to my house. She parked her pink car in my driveway, and I thought to myself, everybody knows she's here. Пару недель спустя я позвонила этой женщине, чтобы кое-что заказать. И она сказала то, что впоследствии изменило мою жизнь. Она спросила: «Могу ли я заехать к тебе на часок и поговорить?» Я неохотно согласилась, и 2 дня спустя мы встретились. Когда она припарковалась у моего дома, я подумала: все увидят, что она здесь. Keep in mind, I had no intention of becoming a Mary Kay beauty consultant. However, after listening to her for 1 hour, I signed my beauty consultant agreement on the spot. She explained a lot of things that day, but the only thing I heard was the part about the money. I wanted to earn $70 a week so I could quit my job at the farm store. Прошу учесть, что я на этой встрече не собиралась становиться консультантом по красоте Мэри Кей. Однако после часового разговора я без промедлений подписала договор. В тот день эта женщина рассказала мне много всего о бизнесе, но я услышала только одно – о возможности заработать. Я хотела получать $70 в неделю, чтобы иметь возможность не работать в магазине. When my husband came home from school that day, I met him at the door. And I said to him, guess what? He said, what? Когда мой муж вернулся с работы, я встретила его на пороге и сказала: «У меня новости». «Какие?» – спросил он. I said, I'm becoming a Mary Kay beauty consultant. Isn't that exciting? He looked at me calmly and he said, that's fine. Just don't expect any help from me. Great, I thought. I have his blessing. Я стала консультантом по красоте Мэри Кей. Правда, здорово? Он спокойно посмотрел на меня и сказал: «Здорово, но на меня не рассчитывай». «Отлично», подумала я, он благословил меня. During my very first week in the business, I held 5 appointments and I sold $682 worth of products. That got my husband's attention, and he's been supportive ever since. He's enjoyed this journey with me for the past 32 years, and he's here with me today. На первой неделе в статусе консультанта я провела 5 встреч и продала продукцию на сумму $682. Это сразу привлекло внимание моего мужа, и с тех самых пор он поддерживает меня в бизнесе. Он прошел вместе со мной этот путь длиной в 32 года, и сегодня он тоже здесь. It took me 6 months to sign my first team member, but after that, I was off and running. I became an independent sales director 18 months after joining the company and earned my first top director trip 2 years after that. Since then, Dan and I have traveled on 31 trips to 35 countries around the world, including your beautiful city of St. Petersburg. Мне потребовалось 6 месяцев, чтобы привлечь первого новичка, но после этого меня было не остановить. Я стала лидером через 18 месяцев после подписания договора с компанией, а еще через 2 года отправилась в свою первую поездку лучших лидеров. С тех пор мы с Дэном побывали в 31 поездке по 35 странам, включая ваш прекрасный город Санкт-Петербург. I continued building my business consistently, and 4 years later, we became the #1 sales unit in all of North America and held that position for 7 consecutive years.
Я продолжала последовательно развивать свой бизнес, и спустя 4 года моя бизнес-группа стала лучшей в Северной Америке и удерживала этот статус 7 лет подряд. We debuted as a national area in 2000 and have been in the prestigious inner circle for 18 consecutive years. We were just recognized this past year as the #1 national area in the Diamond Seminar and #4 national area in all of North America. В 2000 году мы дебютировали в статусе национальной ветви и входим в престижный внутренний круг в течение 18 лет. В прошедшем семинарском году мы были признаны национальной ветвью #1 в бриллиантовой лиге США и заняли 4-е место в Северной Америке. You might be thinking, how could a 2-time college dropout with no business experience become the #1 sales director in the United States in just 7 years after signing up? Возможно, вы думаете, как могла девушка, дважды бросившая учебу и не имеющая никакого опыта, стать лучшим лидером бизнес-группы США спустя всего 7 лет после начала бизнеса? The answer is simple. I fell in love with what I did. I learned new skills. Thank you. I learned new skills and I improved the skills I already had. And then I worked purposefully every day toward achieving my goal. Ответ прост. Я любила то, что делала, развивала навыки, которыми обладала, и приобретала новые, а также усердно работала каждый день для достижения своих целей. During my 14 years as a sales director, I kept a very consistent schedule. В течение 14 лет я, как лидер бизнес-группы, придерживалась очень четкого расписания. Sunday, we went to church in the morning, family time in the afternoon. I worked in my office from 6 until 9 p.m. while Dan did his schoolwork and helped the kids with their schoolwork. В воскресенье по утрам мы посещали церковь. Середина дня была временем для семьи. С 6 до 9 вечера я была в офисе, пока Дэн готовился к своей работе в школе и помогал с домашним заданием детям. Monday, I held my Monday Night Success event where we did training, recognition, and motivation. По понедельникам у меня проходило вечернее мероприятие для команды, на котором было обучение, признание и мотивация. Tuesday and Wednesday, I held selling appointments or guest events around the area. По вторникам и средам я проводила встречи с клиентами или принимала участие в гостевых вечерах своих лидеров. Thursday, I followed up with every single guest I had seen that week. По четвергам я общалась с абсолютно каждым новым клиентом, которого встретила за неделю. Friday was family night with the kids. Our 3 kids all played sports, and we were usually watching football, basketball, or volleyball games. В пятницу мы устраивали семейную вечеринку. Все наши дети занимались спортом, поэтому обычно мы смотрели футбол, баскетбол или волейбол. Saturday was a family day, unless I had a workshop or a seminar. Суббота была днем семьи, если только я не участвовала в тренинге или в семинаре. My sales director taught me the basics of the business: book, sell, book again, recruit. I always kept the business simple, but I also did what Mary Kay Ash suggested. She told us that each week we should focus on holding 3 + 3 + 3. 3 parties a week, 3 interviews a week, and $300 in new business every week. She said if you do that, you will be making money and seeing lots of people. It's at your parties where you will meet your team members. От своего лидера я узнала об основах бизнеса, назначении мастер-классов и продажах, назначении бизнес-интервью и привлечении. Я всегда относилась к бизнесу легко, но при этом следовала рекомендациям Мэри Кей Эш о том, что каждую неделю необходимо фокусироваться на формуле 3 + 3 + 3. 3 мастер-класса, 3 бизнес-интервью и доход $300 от новых клиентов. Мэри Кей Эш заверяла, что, выполняя эту рекомендацию, мы будем зарабатывать деньги и встречать много новых людей. Ведь именно на мастер-классах мы находим новых бизнес-партнеров.
I had the privilege of being trained personally by Mary Kay Ash on more than 30 occasions. I got to travel with her and spend time with her. Think about it. She was a female entrepreneur who thrived in the male-dominated business world of the early 1960s. She was a widowed mother of 3 who started a direct-selling cosmetics company against the advice of her attorney and her accountant, people she was paying to give her counsel and advice. More than that, Mary Kay was a visionary leader who understood the untapped potential of women. Я имела честь более 30 раз лично обучаться у Мэри Кэй Эш, так как мы бывали в совместных поездках и имели возможность общаться. Подумайте вот о чем. Она была женщиной-предпринимателем, которая смогла преуспеть в мире бизнеса 60-х, которым правили мужчины. Она была овдовевшей матерью 3 детей, сумевшей основать косметическую компанию прямых продаж, несмотря на отговорки адвоката и бухгалтера, которым она платила деньги за консультации. Более того, она была лидером-провидцем, которая раскрыла в женщинах их невидимый потенциал. Over the past 3 days, you've been taught by the very best. You've been motivated by the top people in Mary Kay Russia. You hold the keys to success in your own hands. When I was a beauty consultant and a sales director, I didn't sit around thinking about the keys to success. I spent my time actually trying to be successful. Эти 3 дня вас обучают и мотивируют лучшие женщины Мэри Кэй России. Вы держите ключи к успеху в своих руках. Когда я была консультантом и лидером бизнес-группы, я не сидела и не размышляла о возможном успехе. Я работала над тем, чтобы быть успешной. During a recent call with a business coach and friend of mine, he talked about efficiency in the workplace. He said that 40% of all businesses take huge losses because employees waste so much time. Out of an 8-hour day, many workers spend 20% of their time on social media, conversing with coworkers, or even daydreaming. Во время недавнего разговора мой знакомый бизнес-тренер говорил об эффективности на рабочих местах. Он рассказал, что 40% компаний испытывают большие убытки из-за того, что сотрудники тратят много времени впустую. В течение 8-часового рабочего дня многие тратят 20% времени на социальные сети, общение с коллегами или просто в мечтах о чем-то. My daughter, who was also my unit manager, had listened to the call. And afterwards, she called me and she said, "Mom, when he was talking about being efficient, he was describing you." She said, when you were a sales director, you never wasted time. You blew into your Monday night meeting on such a high. You did your training and your recognition and you blew out the door, ready to tackle the next thing. You were always focused on who's next, what's next, where am I going next. Моя дочь, которая работает у меня менеджером, слышала этот разговор и сказала мне потом: «Мама, когда он говорил об эффективности, он описывал тебя. Когда ты была лидером, ты никогда не теряла время. Ты проводила свои вечерние мероприятия по понедельникам, обучала и оказывала признание, а на следующий день уже была готова к новым встречам. Ты всегда была сфокусирована на следующих шагах, на новых клиентах, новых мастер-классах, новых целях». Ask 100 people. Thank you. Ask 100 people about keys to success and you'll get 100 different answers. In my mind, there are 10 keys to success. Спросите 100 людей о секретах успеха, и вы получите 100 разных ответов. На мой взгляд, существует 10 секретов успеха. Try. Попробуйте. Try again. Попробуйте снова. Try once more. Попробуйте еще раз. Try it a little differently. Попробуйте немного иначе. Try it again tomorrow. Попробуйте еще раз завтра. Try and ask for help. Попробуйте и попросите о поддержке. Try to find someone else who's done it. Попробуйте найти кого-то, у кого это получилось. Try to determine what's not working. Попробуйте понять, что не работает. Try to determine what is working. Попробуйте понять, что работает.
and just keep trying. И просто продолжайте пробовать. Pretty sophisticated, right? Actually, there are some specific qualities that help me in my Mary Kay journey. I believe they can help you too. Сложно, согласны? Но есть несколько особых качеств, которые помогли мне на моем пути. И я уверена, что вам они тоже пригодятся. The first one is simple. Discipline. Excellence is a journey. Discipline is the vehicle. Self-discipline begins with the mastery of your thoughts. If you don't control what you think, you can't control what you do. Первое качество – дисциплина. Если мастерство – это путешествие, то дисциплина – средство передвижения. Самодисциплина начинается с контроля над мыслями. Если вы не контролируете то, о чем думаете, вы не можете контролировать то, что делаете. I've heard it said that in order to be successful, you don't have to be smarter than the rest. You just have to be more disciplined than the rest. I grew up on a dairy farm, and I know my dad and my brother didn't always feel like milking 100 cows twice a day, 365 days a year, but you know what? They did it anyway. Кто-то сказал, что для того, чтобы быть успешным, вам не нужно быть умнее других. Вам просто нужно быть дисциплинированнее других. Я выросла на молочной ферме. Я знаю, что мои отец и брат не всегда были настроены на то, чтобы доить 100 коров дважды в день, 365 дней в году. Но знаете что? Они все равно это делали. During my 14 years as a beauty consultant and sales director, I didn't always feel like making follow-up calls on Thursday nights or pre-profiling guests on Sunday nights. But you know what? I did it anyway. В течение 14 лет, пока я была консультантом и лидером, я не всегда была настроена на звонки новым клиентам по четвергам или предварительное профилирование гостей по воскресеньям. Но знаете что? Я все равно это делала. Anytime you don't feel like doing things you know you should do, ask yourself, if I don't do this now, how will it affect my week, my month, or my yearly goals? There is magic in the now. Всякий раз, когда вы не настроены делать что-то, что вы должны делать, спросите себя, если я не сделаю это сейчас, как это отразится на моих целях на неделю, месяц или год? Магия скрыта в настоящем моменте. Inactivity is cumulative. One excuse gives birth to another, and one empty day can lead to another. Лень копится. Одна отговорка порождает другую, и один незаполненный день тянет за собой следующий. Income-producing activities are also cumulative. Each party or skincare class that you hold and each interview you do have a compound effect and will help you reach your daily, weekly, and monthly goals and propel you to new heights at Seminar 2019. Результаты вашей работы тоже накапливаются. Каждый приведенный мастер-класс, бизнес-интервью будут иметь совокупный эффект и помогут вам в достижении ежедневных, еженедельных и ежемесячных целей и поднимут вас к новым высотам на семинаре 2019. In the end, it's character that gets you out of bed in the morning and commitment that moves you into action, but it's discipline that enables you to follow through and reach your dreams. В конце концов, характер помогает вам вставать по утрам с кровати, обязательства заставляют вас действовать, но именно дисциплина позволяет вам продвигаться вперед и достигать мечты. The second quality is belief. Belief. Unwavering belief that Mary Kay has been and always will be the premier business opportunity in the world for women. Второе качество – это вера. Непоколебимая вера в то, что Мэри Кэй предлагала и всегда будет предлагать лучшие возможности бизнеса для женщин во всем мире.
You believe in gravity and electricity and Wi-Fi, right? All these things are invisible. If you can believe in those things, you certainly can't see them, but you can believe in the dreams that God has put in your heart, even if you can't see those either. Вы верите в гравитацию, электричество и Wi-Fi, верно? Все эти вещи невидимы глазу. Если вы можете поверить в то, чего не видите, вы определенно можете поверить в мечты, которые Бог вложил в ваши сердца. Don't wake up and worry about yesterday. Wake up and maximize today. Won't it be sad if one day you say, I could have been, done, and had so much more? Не нужно просыпаться и беспокоиться о вчерашнем дне. Просыпайтесь и преуспевайте в дне сегодняшнем. Правда, будет очень грустно, если когда-нибудь вам придется сказать себе, я могла бы быть, сделать и иметь гораздо больше. The third quality is determination. If you ever get discouraged or feel like quitting, just remember why you started. Третье качество – это решимость. Если когда-то у вас возникнут сомнения или захочется все бросить, вспомните, почему вы когда-то начали этот бизнес. I joined Mary Kay in October of 1986. My only goal at the time was to earn $70 a week so I could quit my job at the farm store and still buy Christmas presents for my kids. Once I found out I could sell the product and have fun doing it, nothing was going to get in the way of me trying to help build a better life for our family. Я присоединилась к Мэри Кэй в октябре 1986 года. Моей единственной целью в то время было зарабатывать $70 в неделю, чтобы я могла не работать в магазине и при этом имела возможность покупать подарки своим детям на Рождество. Как только я осознала, что могу продавать косметику и получать от этого удовольствие, ничто больше не могло помешать мне улучшать жизнь моей семьи. Faith and determination always kept me going. After nearly 32 years in this business, I'm still driven by the same motivation, and that is to create lifetime memories for my husband, our 3 children, their spouses, and our 6 grandchildren. Вера и решимость всегда заставляли меня двигаться вперед. Спустя почти 32 года меня движет вперед все та же мотивация – обеспечить моему мужу, 3 нашим детям, их супругам и моим 6 внукам будущие прекрасные воспоминания о жизни. The fourth quality is a combination of enthusiasm and optimism. Enthusiasm is the electricity of life, and optimism works like a happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn to you. Четвертое качество – это сочетание энтузиазма и оптимизма. Энтузиазм – это жизненная энергия, а оптимизм работает как магнит, который притягивает счастье. Если вы останетесь позитивными, вы будете привлекать хорошие вещи и хороших людей. I've worked hard to create a life where I can't wait to wake up every morning. My first goal in Mary Kay was small and simple. Over time, my goals have changed. I'm no longer interested in merely buying Christmas presents for my kids. I'm passionate about changing lives. Я очень усердно трудилась, чтобы создать жизнь, в которой я с нетерпением жду каждого нового дня. Моя первая цель в Мэри Кэй была простой и скромной. Со временем мои устремления изменились. Мне больше недостаточно просто покупать подарки на Рождество своим детям. Я страстно заинтересована в том, чтобы менять жизни других женщин к лучшему. Mark Twain, a famous American author, once said, to succeed in life, you need 2 things, ignorance and confidence. Funny, maybe, but true in my case. After my first week of selling the product, Dan and I both realized
that this was something I could be good at, really good at. Популярный американский писатель Марк Твен однажды сказал, чтобы добиться успеха в жизни, нужны две вещи – невежество и уверенность. Возможно, звучит забавно, но в моем случае это сработало. Уже через неделю после того, как я начала продавать, мы с Дэном осознали, что у меня отлично получается. I became more and more confident as I mastered different parts of the business. And frankly, I was purposefully ignorant of all the junk that can derail a woman from chasing after her dreams, whether it's skeptical family members and friends or people who say no to the product or the Mary Kay opportunity. Моя уверенность росла по мере того, как я постигала различные аспекты бизнеса. И, честно говоря, меня совершенно не волновала вся эта ерунда, которая может помешать женщине следовать за мечтой, будь то скептически настроенные члены семьи и друзья, или люди, которые отказываются от продукции или возможностей компании. I want to encourage you. I really want to encourage you to surround yourself with the right people. When I started my Mary Kay business, my husband, parents, and some of my friends thought I was crazy. In fact, my best friend had tried selling Mary Kay and told me there was no money to be made in Mary Kay. Окружайте себя правильными людьми. Когда я начала бизнес с Мэри Кей, мой муж, мои родители и кое-кто из друзей подумали, что я сошла с ума. Даже моя лучшая подруга, которая пыталась этим заниматься, уверяла меня, что с Мэри Кей нельзя заработать. After 1 week of sales, all that changed. I showed them that I was serious about my business and that I could make money. My parents became my biggest fans. My best friend became my first team member, my first Offspring sales director, and my first Offspring national sales director. Но после первой же недели все изменилось. Я доказала близким, что могу продавать и зарабатывать здесь. Родители стали моими самыми преданными поклонниками. Лучшая подруга стала первым членом моей команды, а также моим первым дочерним лидером и моим первым дочерним национальным лидером. My husband started helping me and cleared my path so I could focus on income-producing activities. He was able to retire from teaching at the age of 42, and he's been traveling the world with me ever since. Мой муж начал помогать мне и делал все для того, чтобы я могла сосредоточиться на бизнесе. Он нашел с работы в 42 года и с тех пор путешествует со мной по миру. My children were ages 5 and 3, and I had a baby during my director qualification period. Today, they are 35, 33, and 30, all happily married and successful in their own right. Моим детям было 5 лет и 3 года, а третьего ребенка я родила во время выполнения лидерской программы. Сейчас моим детям 35, 33 и 30 лет. Они счастливо женаты и успешны каждый в своем деле. I asked my kids to recently explain to me why they are really happy that their mom chose a career with Mary Kay. Недавно я попросила детей рассказать, почему они счастливы от того, что их мама выбрала карьеру с Мэри Кей. Our youngest son Kyle said this: I'm grateful that I was able to graduate from college debt-free, while many of my friends have huge debt. I love that we've been able to travel the world with you and Dad and enjoy many other incredible experiences. You set a great example for me in my sales career, and I hope to pass that down to my children, that with hard work and passion, you can achieve anything you want in this life. Мой младший сын Кайл сказал: «Я благодарен за то, что смог завершить колледж, не влезая в огромные долги, в отличие от многих моих друзей. Я счастлив, что у нас была возможность путешествовать по миру с тобой и папой и наслаждаться другими невероятными приключениями. Твой потрясающий пример помогает мне в моей карьере в сфере продаж, и я надеюсь, что смогу передать своим детям мысль о том, что усердная работа и страстное отношение к своему делу позволяет достичь всего, о чем мечтаешь».
Our middle child, Jonathan, who lives across the country from us, said this: "You were able to come to all of my football and basketball games when I was in school. We've traveled the world together, and now you can visit us in California when you want, whenever you want. You've been able to raise and donate money for great causes, and you've been able to live out Mary Kay's philosophy of God first, family second, career third. Mary Kay's the greatest company out there besides Apple." Мой средний сын Джонатан, который живет на другом краю страны, сказал: «Когда я учился в школе, ты смогла посетить все мои соревнования по футболу и баскетболу. Мы ездили по миру, и сейчас ты можешь приехать ко мне в Калифорнию в любой момент, когда только захочешь. Ты имела возможность заниматься благотворительностью и воплощать в жизнь философию Мэри Кей и баланс приоритетов – Бог, семья, карьера. Мэри Кей – лучшая компания, ну, кроме Apple». You want to know the best part? Jonathan married National Sales Director Thea Elvin's daughter. So 3 of my granddaughters came out of my Mary Kay starter kit. And the youngest was born on Mary Kay's birthday 4 years ago. Джонатан женился на дочери национального лидера Тея Элвин. Поэтому можно сказать, что 3 мои внучки получились из моего стартового набора. Младшая из них родилась 4 года назад в день рождения Мэри Кей Эш. Our oldest child, Rachel, works full-time for me as my unit manager. She said this: "Our home environment while growing up was the most positive setting." She said, "I learned how to dream and to set goals." She said, "Your best friends were all top achievers in Mary Kay, and we got to hang around them and their children." She said, "I was able to attend private schools and study abroad. I watched you work hard in your career without guilt or shame while empowering thousands of women to do the same. Mary Kay is a family business for us, and we were all involved. The most important thing," she said, "I learned from you was how to listen." Наша старшая дочь Рэйчел работает у меня в качестве менеджера моей бизнес-группы. Вот что сказала она: «Пока мы росли, в доме царила потрясающая атмосфера. Я училась мечтать и ставить цели. Нас окружали твои подруги, самые успешные женщины Мэри Кей и их семьи. У меня была возможность учиться в частной школе и за рубежом. Я видела, как ты усердно работала, не отвлекаясь на сомнения и неуверенность, и предлагала делать то же самое тысячам других женщин. Бизнес с Мэри Кей стал для нас семейным делом, мы все были вовлечены в него. А самое главное, чему я научилась у тебя, это умение слушать и слышать». I want to leave you with 3 very important pieces of business advice. Я бы хотела дать вам 3 очень важных бизнес-совета. First, dream big, big, and set huge goals with timelines. Your goals should be so audacious that you choke when you say them out loud. Первое. Мечтайте масштабно и ставьте большие цели, ограничивая их временными рамками. Ваши устремления должны быть настолько дерзкими, чтобы вас захватывало дух, когда вы произносите их. Mary Kay used to tell us to write our dreams and goals down and display them everywhere. Put them up around your house so that you see them every day. Мэри Кей приучила нас записывать наши мечты и цели и располагать их повсюду. Сделайте так, чтобы они постоянно были у вас на виду. Then break your goals down into manageable sections. I encourage my sales directors to do what we call the perfect 10 every month. 10 skincare classes, 10 or more personal interviews, and $1,000 wholesale ordered. That's 2 to 3 skincare classes and 2 to 3 or more interviews each week. Every sales director and consultant can do that. Затем разделите свои цели на осуществимые задачи.
Например, мои лидеры каждый месяц выполняют то, что мы называем «великолепная десятка». 10 мастер-классов, 10 личных бизнес-интервью и объем заказов бизнес-группы $1000. Это значит 2-3 мастер-класса и 2-3 бизнес-интервью в неделю. Каждый лидер и каждый консультант может это делать. Track your goals. When you reach a weekly or monthly goal, take time to celebrate. Отслеживайте свои цели. По достижении цели недели или цели месяца отпразднуйте это. If you set a goal and don't reach it, have a short pity party and then get back up and keep on trying. Mary Kay used to tell us that her knees were the bloodiest because she fell down more than anybody. Если вы поставили цель, но не смогли ее выполнить, погрустите немного, а затем возвращайтесь к работе и продолжайте прилагать усилия. Мэри Кей нередко говорила нам, что на ее коленях много шрамов, потому что она падала чаще других. Second, learn how to embrace failure. In any sales business, you can expect to fail at times. New beauty consultants will sign up one day and quit the next. People will say no to hosting a party or buying products from you. Второй совет. Научитесь принимать отказы. В любом бизнесе, связанном с продажами, это время от времени происходит. Некоторые консультанты подпишут договор и уйдут на следующий день. Некоторые не захотят быть хозяйками класса или откажутся приобрести продукцию. Over the years, I've learned something that doesn't seem to make sense. Failures and disappointments in our business are actually predictors of success. С годами я осознала кое-что, что на первый взгляд не кажется очевидным, а именно разочарование и отказы в нашем бизнесе на самом деле являются предвестниками успеха. Sometimes it takes a lot of no's to get a yes. If you could double or even triple your rate of failure, your successes would come even faster. Failure is not the enemy of success. It is the forecaster of great things to come. Иногда требуется много раз услышать «нет», прежде чем вам скажут «да». Более того, если бы вы могли удвоить или даже утроить свои промахи, успех пришел бы еще быстрее. Потому что поражение не враг успеха. Это показатель того, что скоро все изменится к лучшему. And finally, never ever give up. Your personal success in Mary Kay will cause ripple effects that will impact many other people. И, наконец, третий совет. Никогда не сдавайтесь. Ваши личные достижения в Мэри Кей производят эффект вибрации и влияют на других людей. For me, it started with my children and my husband. They have always been the reason I worked hard in my business. But I have also been able to help many others in our extended families. В моем случае все началось с детей и мужа. Именно ради них в первую очередь я всегда много работала. Но у меня также была возможность помогать и другим родственникам. I give generously to our church and to the Mary Kay Ash Foundation. Our youngest son is type 1 diabetic. So over the years, we've been able to raise money to help find a cure for this disease. Я регулярно делаю пожертвования в нашу церковь и фонд Мэри Кей Эш. У нашего младшего сына диабет первого типа. Все эти годы у нас есть возможность инвестировать деньги в разработки лекарства от этого заболевания. In my roles as sales director and national sales director, I've been able to influence and impact the lives of countless women and their families, both in the United States and in many other countries around the world. Think for a minute about all the people whose dreams might be tied to your success in Mary Kay. If that doesn't motivate you into action, nothing will. В статусах лидера бизнес-группы и национального лидера я оказывала и оказываю влияние на жизнь бесчисленного количества женщин и их семей в Соединенных Штатах и других странах. Задумайтесь на минутку, мечты скольких людей могут быть связаны с вашим персональным успехом в Мэри Кей. Если уж это не мотивирует вас, ничто другое не сможет. When Mary Kay started her business back in 1963,
Her initial goal was to provide women with an unlimited opportunity for personal and financial success. That vision still drives the company today, 55 years later. As big a dreamer as Mary Kay was, I doubt she knew that someday women in more than 40 countries around the world, including Russia, would be building businesses, driving Mary Kay career cars, and influencing other women like we see here in Russia. Когда Мэри Кей начинала свой бизнес в 1963 году, ее основным стремлением было обеспечить женщин безграничными возможностями для личного и финансового успеха. И сейчас, спустя 55 лет, компания движима этой же целью. Но я сомневаюсь, что даже такой великий мечтатель, как наша основательница, могла предположить, что женщины в более чем 40 странах мира, включая Россию, будут строить бизнес с Мэри Кей, водить автомобили, полученные в компании, и иметь возможность менять жизни других женщин к лучшему, как мы видим сегодня здесь, в Москве. Most businesses focus exclusively on profit and loss. Mary Kay always focused on people and love. That will never change. Большинство компаний сосредоточено исключительно на доходах и убытках. Компания Мэри Кей всегда была сфокусирована на людях и любви. И это останется неизменным. This weekend, I bet a lot of you have thought to yourselves, one day, I'm going to really start working my business. One day, I'm going to book a perfect start. One day, I'm going to follow up on all the leads I have. One day, I'm going to commit to becoming a star team builder or a sales director. Я бьюсь об заклад, что в эти дни многие из вас сказали себе: когда-нибудь я начну серьезно работать, когда-нибудь начнется мой путь к успеху, когда-нибудь я пересмотрю все заполненные профили, которые у меня есть, когда-нибудь я получу статус организатора или лидера бизнес-группы. One day, one day, one day. Instead of saying one day, why not make today day one? Когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь. Вместо какого-то дня, почему бы не начать сегодня? Today I challenge you to reaffirm your dreams. Then put into place a plan of action that will move you toward that dream. One phone call at a time, one sales appointment at a time, one interview at a time. Я бросаю вам вызов. Сформулируйте свои мечты сегодня. Затем наметьте план конкретных действий, которые в итоге приведут вас к этим мечтам. Каждый телефонный звонок, каждый мастер-класс, каждое бизнес-интервью. What's the date today? September 23rd? You know what? It's not too late to gold medal before the end of the month, to add 5 new team members to your team. What if you wrote down the name of 5 of the most influential or intimidating women you know? What if you called them when you got home and told them about the opportunities Mary Kay can offer them? Freedom, flexibility, financial independence, not to mention the chance to influence and inspire other women. It's not too late. Какое сегодня число? 23 сентября? Еще не поздно для золотой медали в этом месяце. Почему бы вам не записать имена 5 наиболее значимых для вас женщин? Почему бы вам не позвонить им сегодня вечером и не рассказать о возможностях, которые есть для них в Мэри Кей? Свобода, гибкий график, финансовая независимость, не говоря уже о возможности вдохновлять своим примером и менять к лучшему жизнь других женщин. Еще не поздно. You can do it. When you look at top achievers in any business, profession, or athletic endeavor, it may seem like they were born for success or somehow lucked into it. Когда вы смотрите на людей, достигших наивысших результатов в своем деле, будь то профессия или спорт, может показаться, что они были рождены для успеха или им просто повезло. During the recent Winter Olympics in South Korea,
Athletes from around the world competed at the highest level for gold and glory. As I'm sure you recall, your Russian hockey team won the gold medal. It's easy to forget about the years of preparation and the thousands of hours of practice that go into performing well on the world's biggest stage. Olympians aren't born Olympians, but rather they are developed through passion, perseverance, practice, and purposeful preparation. Во время зимних Олимпийских игр в Южной Корее, где лучшие спортсмены мира боролись за титул чемпиона, ваши хоккеисты выиграли золото. Но мы забываем о том, что этой победе предшествовали годы подготовки и тысячи часов тренировок. Олимпийские чемпионы не рождаются таковыми, а становятся благодаря увлеченности, настойчивости, тренировкам и целенаправленной подготовке. If Mary Kay were here today, I know she would be proud of you, but I also know what she would tell you. Если бы Мэри Кей была сегодня здесь, я знаю, что она очень гордилась бы вами. А также я знаю, что она бы вам сказала. She would remind you that the future of her company, your company, depends on you. It depends on you understanding and committing to the values that Mary Kay held so dear: faith, family, and career in that order, as well as the golden rule of doing unto others as you would have them do unto you. Она бы напомнила вам, что будущее ее компании, вашей компании, зависит от вас. Она зависит от вашего понимания и приверженности тем ценностям и приоритетам, которыми она так дорожила. Вера, семья и карьера. Именно в такой последовательности. И золотое правило — относиться к другим так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. She would. But then she would tell you all to go home and book a 10-class week. And she would be dead serious. That's where the magic happens. That's where you earn money and you find new team members. That's where you can teach your personal team members or unit members how to do the business. That's where you can share the legacy of Mary Kay herself so that new generations of women can participate in the best direct selling company in the world. Но затем она сказала бы вам всем идти домой и назначить 10 мастер-классов на следующую неделю. И она была бы при этом крайне серьезна. Ведь именно там происходит главное волшебство. Именно там вы можете зарабатывать деньги и находить новых бизнес-партнеров. Именно там вы можете обучать своих консультантов ведению бизнеса. Именно там вы можете делиться наследием Мэри Кей с новыми женщинами, открывая для них лучшую компанию прямых продаж в мире. I know there are other companies out there. I know that sometimes the grass looks greener on the other side of the fence. But I also know that many of the companies that have made noise over the years are gone. Mary Kay has been and always will be the gold standard in the direct selling industry. It's who everybody else wants to be like. Конечно, вокруг есть много других компаний. Я знаю, что иногда трава кажется зеленее по ту сторону забора. Но также я знаю множество компаний, которые какое-то время были у всех на слуху, а потом канули в лету. Мэри Кей была и остается золотым стандартом в индустрии прямых продаж. Именно на нас равняются другие. Imagine the heights our company will reach with a sales force totally committed to belief in themselves, belief in superior products, and belief in the Mary Kay opportunity. Вообразите высоты, которых наша компания достигнет благодаря женщинам, которые безоговорочно верят в себя, в нашу превосходную продукцию и в возможности, которые им открыты с Мэри Кей. The beautiful legacy of our founder and First Lady, Mary Kay, will continue to grow, and we will continue enriching women's lives
all around the world for generations to come. Прекрасное наследие нашей основательницы будет расти, и новые поколения консультантов продолжат улучшать жизни женщин во всем мире. Thank you again for the opportunity to be here. I have loved being in your space. Thank you, thank you, thank you. And God bless each and every one of you. Thank you. Большое спасибо за возможность быть здесь с вами. Мне очень нравится у вас. Да благословит вас Бог. Спасибо за такие важные, вдохновляющие слова для всех наших участниц.